press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear children, welcome back to the class. Yes. So dear children, today I will start a new lesson, occupations. Okay, so in your textbook, page number 99, lesson number 18. Understood children? Yes. Page number 99, lesson number 18, lesson name occupations. So here occupations means like ವೃತ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಸುಬು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಫಿಶಿಂಗ್ and mining and other occupations. Understood children? Yes. So now introduction. So introduction. So dear children, here the three main necessities of the people like food, clothes and shelter. Understood children? Yes, these are the basic needs of the people. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಅದನಿಗೆ ಏನು ಮೂರು ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಊಟ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬಟ್ಟೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಾಸಸ್ಥಳ. ಸೊ ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ದ ತ್ರೀ ಮೇನ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ are like a food, clothes and shelter. Understood? So these are the basic needs of the people. Understood? And also it is like in order to buy these needs, how can we buy? It means we need money and we need work. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಫುಡ್ಡನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾತನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬೈ? ಹೇಗೆ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮನಿ, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ವರ್ಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಯಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮನಿ, ಇಟ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಸೊ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು earn money is called occupations. Okay children? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೋವಂಥ ಹಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದಟ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ is called occupation. Understood children? Yes. So here occupation means what? So occupation means any work that helps to earn money is called occupation. Understood children? Yes. So here occupations means like any work that helps to earn money is called occupation. Understood? So here there are three main necessities like food, clothes and shelter. So how can we buy? So in order to buy these needs means like how means we need money and we need work. So work means here occupation. Okay, so here occupation means any work that helps to earn money is called occupation. So dear children, here people engage like engage in a different occupations. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ and interest and knowledge and
ability and also the availability of work. Understood children? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ನೀಡ್. ಸೊ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲೈಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀಡ್ ಇದೆ, ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ work. Understood children? So the work has like they work as a farmers and industrial workers and teachers, doctors, nurses, engineers and also like lawyers and fashion designing, okay, miners and shopkeepers, etc. So this is the different kinds of occupations. Understood children? Yes, and so many people work in offices. Understood children? Yes, so here people engage in a different occupations based on their talent, interest and knowledge and the availability of work. Okay, so their work has ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲಾಯರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Understood children? Yes, here mainly occupation means any work. So here I am already mentioned work, ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ದಟ್ helps to earn money is called occupation. So already I given some examples. Okay, so let us read one by one. Understood children? First one, farming. So first one, farming. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಕೃಷಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ 6,81,480 ವಿಲೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ villages and also like means 70% of people live in villages. It means like the large number of people live in village. Understood? So ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ 70% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ lived in village. For example, already we know that 6,81,480 okay villages are there in our India. So that's why India is a land of village anteli ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Understood? So here farming, so in a village a farming is an important occupation.
So it is also called agriculture. What we call agriculture. Farming also called agriculture. Agriculture. Okay, children. Agriculture. Understood? So farming is an important occupation and it is also called ಇದನ್ನು ನಾವು agriculture ಅಂತನೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಸಾಯ ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. So this agriculture or farming provides a livelihood to those people means village people. So livelihood means here ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಜೀವನದ ಒಂದು ಆಧಾರ. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೀವನ ಆಧಾರ, ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಅವರು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹಿಯರ್ ವಿಲೇಜಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 70% of people lived in our village. Understood? So large number of people live in villages. Okay, so live in villages. So these villages are main occupation farming or agriculture. Okay, we can also call farming anna ನಾವು agriculture ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ. So this agriculture or farming provide ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. provide ಅಂದ್ರೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದು. So provide like a livelihood to those people. Understood, children? Yes. So here agriculture ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನ, ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈತರು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್. Farmers means here a person once or person who, okay, the person who once or manage a farm, ಕೃಷಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಬೇಕು? ಸೊ ಇಯರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ರೈತರು ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಓನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಕೃಷಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ರೈತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗ್ರೋಸ್ 2 types of food crops, like one is a staple food and another one is a cash crops. Okay, so here food crops and cash crops. So farmers grow 2 types of crops. Here farmers grow types of crops. Okay children, so one is food crops and second one is cash crops. Okay, yes, so our farmers grow 2 types of crops, like food crops and cash crops. Dear children, here food crops, for example wheat, rice and also like maize and millet are the food crops. Understood? So mainly food crops example paddy, wheat, maize, millets, etc. So these are the food crops. So here food crops means what? So food crops anta helidre enagadre? So here food crops anta helidre crop produced for use for food. ನಾವು ಅದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಡಿ, ವೀಟ್, ಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ.
ನಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಯೂಸಿಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ produced for use as food, produced use as a food. Okay, so next one, cash crops. So cash crops means it is a ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೀ, ಕಾಫಿ, ರಬ್ಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್. Okay, so and chilies etc. Understood children? So those are cash crops means here tea, coffee, tobacco, rubber, chili and sugar cane. So these are the main cash crops. Understood children? So our Indian farmers grow two types of crops like food crops. It is produced as a food. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸೋದು ಮಾರಾಟಕ್ಕಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ದಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೋ ಟು ಸೇಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವಿಚ್ ಗ್ರೋ ಟು ಸೇಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾಕೆ ಬೆಳಿತೀವಿ? ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ, ಟೀ and rubber, sugar cane and tobacco. Understood children? So peanuts and another one peanuts. So these are the cash crops. Okay, so here ಈ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮರ್ ಬೆಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾನೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬಯಲು. ಇವಾಗ ಫ್ಲೋ ಹಿಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಯರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನೀಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಭೂಮಿ ಇರಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ನೀಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ lands and good soil alva, and good soil to grow. Soil, flat land irbeku and good soil to grow crops, and they also need water. Okay children, so here farmers need flat lands and good soil to grow crops, and also farmer need water to grow their fields. Okay, so here water irrigate their fields. irrigate ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್? ಸೊ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ವೆಲ್ಸ್, so water comes from wells, tanks, canals and tube wells and rain. So these are the main water sources. So water comes from wells, tanks, canals,
tube wells and rain. Understood children? And also people do a different jobs. So ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದದು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಅ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ? means like the rear cattle and the sheep. Okay, so they also do the people also do other jobs related to farming. ಸೊ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇರ್ ಕೆಟಲ್. ರೇರ್ ಕೆಟಲ್, ಸೊ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಪ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಗಿವ್ ಹಸ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ it means the people do other jobs like a rear cattle and the sheep and give us milk and food products. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕವ್, ಬಫೆಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಗೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾಕಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ರೈತರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. So here the main people do other jobs like related to farming. They are rear cattle and sheep and cattle like cows and buffaloes and goats. Okay, so these animals gives us milk and ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಮೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೇರ್ ಕೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಪ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೆಟಲ್ ಲೈಕ್ ಕೌಸ್, ಬಫೆಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ products. So here dear children, when they are rare, so in a large scale, ಇವುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಬೃಹದಾಗಿ ಅವರು ಈ ವರ್ಕನ್ನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೈರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ like a class of agriculture. Understood children? So farming ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ people do other jobs like the rear cattle and the sheep. Okay, so here cattle means like cows and buffaloes and goats. So these animals gives us milk and food products. So when they are rearing in a large scale, so it is called dairy farming ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಾದರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಡೈರಿ farming is a class of agriculture. Okay children, class of agriculture for long term. So livelihood ಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಆಕ್ಸನ್ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಹೊಲವನ್ನು ಉಳೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ fields, and also the pulling carts. Okay, pulling ಎತ್ತು ಬಂಡಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ, pulling
cards. Okay children, yes, and sheep provide us with meat and wool. Okay, so here oxen ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವ ಎತ್ತುಗಳು, ಸೊ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೀಪ್ gives here sheep provides us with the meat and wool. ಉಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಉಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಇಯರ್ ಶೀಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಹಸ್ ವಿತ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ wool. ಮೀಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸ, ಸೊ ಕುರಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಕ್ಸ್ ಆರ್ ರೇರ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಕ್ಸ್, ಬಾತುಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಆರ್ ರೇರ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ for eggs and meal. Okay children, yes, so here hens and ducks also rearing poultry farms for eggs and meat. ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಎಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ farming. So farming means here agriculture. So this agriculture provides a livelihood to those people, and here a farmer means who do the field work. ಸೊ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫುಡ್, ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಲ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಡಿ, wheat, rice and millets and also the maize. Okay, so cash crops means here tea, coffee, rubber and sugar cane, and also the another one rubber, tea, coffee, tobacco. Okay, and also the sugar cane. So these are the main cash crops. Then here farmers need flat lands and also the good quality of a soil to grow crops. Understood? And also farmer need water to irrigate their fields. Then where they get water means like the sources of water means wells, tanks, canals and also the rivers and rain. Understood children? And people in the village, the people do other jobs also, some they are rearing the cattle and sheep. So cattle like cow, buffalo and also the goats. So these animals gives us milk and meat. Okay children? And also here rearing oxen means ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ here plowing of field ಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತುಗಳ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಯರ್ ಶೀಪನ್ನು ರೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹಸ್ ವಿತ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ wool. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಹೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Understood children? Yes, so this is all about introduction and the farming. Understood children? Yes, thank you.